ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு மாம் சீக்ரெட். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி எக்லெஸ் மார்பிள் கேக். என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. அரை கப் பட்டர் இல்லைன்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அரை கப் பால், 1 டீஸ்பூன் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட். இதை மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் மைதா எடுத்துக்கோங்க. முக்கால் கப் சர்க்கரை, அரை கப் பால் பவுடர், ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா. இது எல்லாத்தையும் நல்லா சிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும். இதுலேருந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் மட்டும் மாவு தனியாக எடுத்துக்கிறேன். இதில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பிரெட் மோல்டில் வந்து நான் இந்த மாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ஸோ மாவு ஃபுல்லாக ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வாட்டி டேப் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் இந்த பபிள்ஸ் எல்லாமே மேலே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சாக்லேட் பேட்டரை எடுத்து சென்டரில் வைக்க போகிறோம். இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் அந்த மார்பிள் டெக்ஸ்சர் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ பேக் ஆகி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும்.
400 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் 45 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிக்கோங்க. உங்ககிட்ட ஓவன் இல்லைன்னா ஹெவி பாட்டம் பேனில் 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேல் இந்த மோல்டை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு 45 மினிட்ஸில் உங்களோட மார்பிள் கேக் ரெடி ஆகிடும். ஸோ டீ டைம் ஸ்நாக்காக நீங்கள் இதை வச்சு சாப்பிட்லாம். ஸோ இது எக்லெஸ் கேக் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ ஒன்று உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Thank you for watching.